Welcome to BSC Main Physics, Semester 5, Paper 4, Atomic and Molecular Physics, Unit 4, Molecular Spectra, and this is class number 35, Vibrational States of a Diatomic Molecule, Vibrational Energy States of a Diatomic Molecule, BSC Main Physics, Semester 5, Paper 4, Atomic and Molecular Physics. So today we see what is called a vibrator, a two-body harmonic vibrator. Vibration energy states of a diatomic molecule, and it will produce infrared spectra. We have seen in the previous class a rigid rotator, a two-body harmonic oscillator, a rigid rotator. We have seen a rotation spectra. Rotation spectra is essentially a microwave spectra, and this vibration spectra falls in the infrared region, so it is called infrared spectra. And here a two-body harmonic vibrator is shown in the figure. There is two atoms touched by a bond here it is spiral form. That is, it can expand and contract, they can vibrate. That's the difference. In a rigid rotator, there is a bond which is firm, which cannot extend or contract. And here, in the place of a bond, we have written a spring-like diagram. The meaning is, the elastic force there is vibrational type. It can elongate and contract. അപ്പോൾ ഒരു two-body harmonic oscillator ഒരു ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബോണ്ട് നമ്മൾ റിജിഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു സ്പ്രിംഗ് മോഡൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ആറ്റംസ് മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് ചലിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സങ്കല്പം. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈബ്രേഷനും ഇത്തരം മോളിക്യൂളുണ്ട്. ഈ വൈബ്രേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെക്ട്ര, മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള എനർജിയാണ്, ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഇത്തരം ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ്. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കർവ്, അതായത് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കും, താഴോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്, അതിന് മിനിമം വാല്യൂ V0. പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കർവ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫങ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. കുറച്ച് റൊട്ടേഷണൽ വാല്യൂസ് കാണിച്ചു. റൊട്ടേഷണൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അകത്ത് കാണിക്കും. ആ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്ന റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ആണ്. ആ റൊട്ടേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്പർ J വെച്ചുള്ള ലെവൽസ് ആണ്. പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ N = 0, N = 1, N = 2 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ. എന്നെ ഇവിടെ വൈബ്രേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. N എന്ന വാല്യൂവിനെ ഇവിടെ വൈബ്രേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചില ബുക്കിനകത്ത് N പകരം V എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. V = 0, V = 1, V = 2. അത് വൈബ്രേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്പറാണ്. ഈ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിന് ഡിഫറൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിന് ഡിഫറൻറ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ആ ലെവൽസാണ് ലെഫ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ വൈബ്രേഷൻ ലെവലും അനേകം റൊട്ടേഷൻ ലെവലായിട്ട് ഭാഗിക്കും. ആ റൊട്ടേഷൻ ലെവലാണ് ചെറിയ ലൈൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനായിട്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ തരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രയാണെങ്കിൽ, അതിനകത്തുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ തരുന്നത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര, പിന്നെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര. ആ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ E = ½ hν0, E = 3/2 hν0, E = 5/2 hν0. അങ്ങനെ ആ ഡിഫറൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the figure represents the vibrational energy states of a diatomic molecule. N = 0, N = 1, N = 2 are the vibrational coordinate numbers.
In certain textbooks, the vibrational quantum numbers are often represented as V is equal to 0, V is equal to 1, V is equal to 2. And here, the symbol N is used. And when N is 0, the vibrational energy level is half h nu 0. If N is 1, the energy is 3 by 2 h nu 0. If N is equal to 2, the energy is 5 by 2 h nu 0, and so on. And these vibrational levels are further subdivided into number of rotation levels with J is equal to 1, 2, 3 values, etc. And it can be seen that the rotational transition gives microwave spectra, and the vibrational transitions give the infrared spectra. And here is the explanation for infrared spectra. For vibrational energy states, we can explain in the following manner. A diatomic molecule is a two-body harmonic oscillator. Its natural frequency of oscillation is given by nu 0 is 1 by 2 pi root of k by mu. ഒരു ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്കൊരു ടു ബോഡി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററായിട്ട് വൈബ്രേറ്ററായിട്ട് വിചാരിക്കാം. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി, സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. nu 0 is 1 by 2 pi into root of k by mu. You read, a diatomic molecule is a two-body harmonic oscillator. Its natural frequency of oscillation is given by nu 0 is 1 by 2 pi into root of k by mu. Equation number 1. And you know where k is the force constant and mu is the reduced mass. Reduced mass equal to m1 m2 by m1 plus m2, where m1 is the mass of first atom and m2 is the mass of second atom. You know HF, hydrogen fluoride. Like CO, we can take CO. CO is also a vibrator. Its reduced mass we can find as mu is equal to m1 m2 by m1 plus m2, where m1 is the mass of C atom and m2 is the mass of O atom. When the two-body problem is solved quantum mechanically, you read correctly, when the two-body problem is solved quantum mechanically, its energy is found to be E is equal to n plus half into h nu 0. അപ്പോൾ ടു ബോഡി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വേവ് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. E is equal to n plus half into h nu 0. Equation number 2, where n is 0, 1, 2, 3, etc. It is called vibrational quantum number. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈബ്രേഷണൽ quantum number. nu 0 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. nu 0 is the frequency, natural frequency of the oscillator. If n is 0, E is equal to half h nu 0. Put in the above equation. Put n is equal to 0, you put in the above equation number 2. We get E is half h nu 0, and this we call as E0. So E0 is half h nu 0. If n is 1, E is 3 by 2 h nu 0. That is 3 E0. If n is 2, E is 5 by 2 h nu 0. That is 5 E0, and so on. അങ്ങനെ പോവും. If n is equal to 3, E is equal to 7 by 2 h nu 0. That is 7 E0, and so on. This gives the vibrational energy states of a diatomic molecule, and they are represented in the diagram. അതാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. Represent the diagram. The vibrational spectra appear in the infrared region. Vibration spectra നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയണിലാണ്. So it is called infrared spectra. The frequency of absorbed and emitted photon is given by എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അത് കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. It is given by
given by nu is delta E by H, that is En plus 1 minus En by H, that is equal to, what is En? N plus half H to 0. So what is En plus 1? N plus 1 plus half H to 0. So nu is equal to En plus 1 minus En by H. That is N plus 1 half in H nu 0 by N plus half H nu 0. You remove the bracket and subtract. We get nu is H nu 0 by H. H cancel is equal to 0. So the observed frequency is equal to the natural frequency of the diatomic vibrator. The observed infrared frequency is equal to the natural frequency of the two-body harmonic vibrator. The frequency of the radiation emitted, you read as emitted or absorbed, is equal to the classical frequency, that is the natural frequency of the oscillator. ഇവിടെ ഈ വൈബ്രേറ്റർ അബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമാണ്. എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി? അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയത് 1/2π √K/μ. The frequency of the radiation emitted or absorbed is equal to classical frequency. ഇനി ഇവിടെ ഒരു 2 സെലക്ഷൻ റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രയിലും 2 സെലക്ഷൻ റൂൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് പഠിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക്. സെലക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ 1, μij not equal to 0. μij not equal to 0. That is transition dipole moment should be finite. You read as finite, finite. അതായത് ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആകാൻ പാടില്ല. ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ വരണം. μij not equal to 0. ഈ μij വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. Number 2, delta n, the change of vibrational quantum number. Delta n equal to plus or minus 1. That is, vibrational transition is allowed between adjacent states. Vibrational transition എപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ n=2 നിന്ന് n=1ലേക്ക്, n=3 നിന്ന് n=2ലേക്ക്, അല്ലാതെ n=5 നിന്ന് n=2ലേക്കോ അങ്ങനെ ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ allowed അല്ല. Vibrational transition is allowed between adjacent states. That is delta n is equal to plus or minus 1. Is equal to plus or minus 1. These are the 2 selection rules of vibrational spectra. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എസ്സേയുടെ പാർട്ടായിട്ടോ ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വൈബ്രേഷൻ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഡ്രോ ദി എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം. നമ്മളെ ഗ്രാഫ്. ആൻഡ് ഗീവ് ദി സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ഫോർ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. Explain the vibrational energy states of a diatomic molecule. Draw the energy level diagram and give the selection rules for vibrational spectra. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, ബാക്കി പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. You see CO, carbon monoxide, is a diatomic molecule, and it is an example for two-body harmonic vibrator. Diatomic molecule. When CO is dissolved in liquid CCl4, carbon tetrachloride. When CO is dissolved in liquid carbon tetrachloride, infrared radiation of frequency 6.2 into 6.42 into 10⁻13 Hz is observed. What is the force constant of CO molecule? Also find the spacing between vibrational energy levels. When CO is dissolved in liquid CCl4, infrared radiation of frequency 6.42
into 10 raised to 13 hertz is absorbed. What is the force constant of CO molecule? Also find the spacing between vibrational energy levels. So we can do the problem as follows. Vibrational frequency nu 0 is 1 by 2 pi root of k by mu. Squaring nu 0 square is 1 by 4 pi square k by mu. K is 4 pi square mu nu 0 square. Here we have to find the value of k, force constant. And you know reduced mass mu is m1 m2 by m1 plus m2, that is 12 into 16 by 28 u unified mass unit, that is equal to 12 into 16 by 28 into 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. You put a kilogram there because 1 u is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. The answer is 1.132 into 10 raised to minus 26 kilogram, and this is the reduced mass of CO molecule, and this calculation we have seen in earlier problems of rotational spectra. And now comes the constant, rotational constant. This is the rotational constant. Our formula, put the value in the equation for k. K is equal to 4 pi square into 1.1382 into 10 raised to minus 26 into 6.42 into 10 raised to 3. The square equal to 1.86 into 10 raised to 3 Newton per meter. Then spacing, separation between two levels. Separation of energy states. Delta E is equal to En plus 1 minus En, that we have determined, which is equal to En plus 1 half H nu 0 minus N plus half H nu 0, which is simply H nu 0. That is the spacing, the separation between adjacent energy levels. That is 6.626 into 10 raised to minus 34 into 6.42 into 10 raised to 13 joule. On calculation, you get 4.26 into 10 raised to minus 20 joule, and this we can convert into EV, electron volt, by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19. So H nu 0, it is separation equal to 4.26 into 10 raised to minus 20 by 1.6 into 10 raised to minus 19 joule, minus 19 EV, small e, capital V. It is called electron volt. Joule is converted into EV by dividing the quantity by 1.6 into 10 raised to minus 19, and it is equal to 0.266 EV. EV is a unit of energy. ഇവിടെ എനർജി കിട്ടുന്ന ഇ വി ആണ്. ഇപ്പോൾ ജൂളിന് ഇ വി ആക്കാൻ 1.66 into 10 raised to 1.6 into 10 raised to minus 19 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.266 ഇ വി എന്ന് കിട്ടും. ഇ വി എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുത്തൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. ഇ വി സ്മോൾ ഇ ക്യാപിറ്റൽ വി യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. And that is all with your 35th lecture on paper 4, Atomic and Molecular Physics. Thank you very much.